All right, man. Let me get this straight, Nathan. Yeah. You earn roughly $33,000 Yes. selling candy out your school bathroom. Yes, indeed. It was an experience, but we did it in the end. Let me get this straight, Nathan. جملة waxaa la isticmaalaa qof markuu wax ku dhaha ka hubinayso kaleetad wax inaa si sax u fahamtiin kale. Let me get this straight. Yani aan kaa hubiyo. You earn roughly $33,000. waxaa heshaa ku dhawaad $33,000. Earn waa helid. Selling candy out of your school bathroom. adigoo nanac ku gadaya musqusha iskuulkaaga. Indeed, it was experience, but we did it in the end. Indeed, dhab ahaantii. It was experience. waxay ahayd tijaabo, but we did it in the end. laakiin waan ku guulaysan ugu dambeyntii. There were 12 different employees across 3 different schools. Yeah. 12 different employees across 3 different schools, and every single morning we would sort of dish out all the sweets during the morning, and they'll come back to me at the end of the day with the profits they made. Hey guys, kusoo dhawaada channelka English with Mima iyo video cusub. Fadlan inta video gudaha ogelin hadii lagu cusubtaan ugu soo biir channelka subscribe dheh video like garee oo share garee asxaabta waa jecel inay bartaan luqadda Englishka. Haddana bilaabno videogeena. Folks, this is one of the best stories I've heard in a long time. Folks, this is one of the best stories I've heard in a long time. Folks, micnaheeda hore u soo sheegay. Fadlan haddii aad xasuusatid nugula wadaag qaybta commentska. This is one of the best stories I've heard in a long time. Tani waa mid ka mid ah sheekooyinkii ugu fiicnaa aan maqlo waqti dheer. My next guest is a 16-year-old entrepreneur who made national headlines setting up an illegal candy business. My next guest is 16-year-old entrepreneur who made national headlines. Martideeda xigta waa 16 jir ganacsada ah, taasoo ka soo muuqday ciwaanada wararka qaranka. Setting up an illegal candy business. Asigoo aasaasaya ganacsi ninac oo sharci darro ah. Candy waa ninac, ama candy waxaa kaloo dhihi karaa wax walba sokor ka samaysan oo lagu daray dhadhan. Setting up way micno badan tahay, laakiin halkan waxay ku jirtaa hadda sida establish oo kale, oo ah in wax la aasaaso. That he ran out of the bathroom of his school. And get this, he made about $33,000. That he ran out of the bathroom of his school. Kaasi oo ka maamulayay musqusha iskuulkiisa. Ran markan waa maamul. And get this, he made about $33,000. Get this badanaa waxaa loo isticmaalaa qof marka aad tashinkii soo jiidanaysid. He made about $33,000. wuxuu sameeyey ku dhawaad $33,000. You have got to respect the hustle. Thank you very much. All the way from England, everybody, please welcome Nathan John Baptiste. All right. You've got to respect the hustle. waa inaa xushmaysaa dadaalka. Hustle, dadaal. You've got to waa waxa waajib kugu ah, ama waa inaa. Tusaalahan waxaa dhihi kartaa I've got to go. waa inaan baxaa. Yani qasab waa inaa bax markaas. All the way from England, everybody please welcome Nathan John. waxa uu ka imaaday England ama Ingiriiska. Qof walba oo fadlan soo dhaway Nathan John. All right, man. Let me get this straight, Nathan. Yeah. You earn roughly $33,000 Yes. selling candy out your school bathroom. Yes, indeed. It was an experience, but we did it in the end. Let me get this straight, Nathan. جملة waxaa la isticmaalaa qof markuu wax ku dhaha ka hubinayso kaleetad wax inaa si sax u fahamtiin kale. Let me get this straight. Yani aan kaa hubiyo. You earn roughly $33,000. waxaa heshaa ku dhawaad $33,000. Earn waa helid. Selling candy out of your school bathroom. adigoo nanac ku gadaya musqusha iskuulkaaga. Indeed, it was experience, but we did it in the end. Indeed, dhab ahaantii. It was experience. waxay ahayd tijaabo, but we did it in the end. laakiin waan ku guulaysan ugu dambeyntii. How did you make it lucrative? What went into this business plan? How did you make it lucrative? sidee uga dhigtay mid faa'iido soo saaraya? What went into this business? ganacsigan maxaa galay? So literally I had 3 different schools running, so it wasn't just a normal selling candy in school. So literally I had 3 different schools running. Dhabaantii waxaa lahaa 3 iskuul oo shaqaynayay. Run markaas oo kala shaqay u taagan tahay. Qaybka run aad u micno badan yahay. Haddii aad taqaanin macno kale leeyahay nugulada qaybta commentiga adigoo jumlad dhex gelinaya. So it wasn't just normal selling candy in school. Marka ma ahayn ninac iskuulka lagu gadayo caadi ah. There were 12 different employees across 3 different schools. Yeah. 12 different employees across 3 different schools, and every single morning we would sort of dish out all the sweets during the morning, and they'll come back to me at the end of the day with the profits they made. There were 12 different employees across 3 different schools. waxaa jiray 12 shaqaale oo kala duwan oo ka kala socda 3 iskuul oo kala duwan. And every single morning we would start off dish out all the sweets. subax kasta waxaan qaybin jirnay macmacaanada. Dish out, qaybin. ereyga dish out asalahan wuxuu ka imaaday marka cuntada saxamada lagu kala guraayo oo cuntada la dhiibayo. ilaan ereyga dish waa saxan soo maahan. Dish out sidoo kalena waxaa loo isticmaali karaa qaybin markaa wax kala qaybinaysid. You're in the morning. inta subaxda lagu guda jiro
and they will come back to me at the end of the day with the profits they made. waxayna maalinta dhammaadkeeda dib igula soo laaban doonaan faa'iidadii ay sameeyeen. Profit, faa'iido. We had an actual shop in the boys' toilet as well. What happened and how'd you get shut down? We had actual shop in boys' toilet as well. Sidoo kale waxaa dukaan dhab ah ku lahayn musqusha wiilasha. What happened and how do you get shut down? Maxaa dhacay? Sideen ladinkaga joojiyay ama ladinkaga xiray shaqada? So literally one day I got caught doing my thing in the toilet, selling the sweets. And yeah. So literally one day I got caught doing my thing in the toilet. Maalin ayaa lay qabtay. I got caught waa lay qabtay. Doing my thing in the toilet. Aniga hooshayda musqush ku samaysanayo. Selling the sweets oo iibinaya macmacaankii. And then what happened was I was in my test one day and the teacher actually came in, asked Nathan, can you come with us? And they searched my bag and it was over from there, just shut down. And what happened was I was in my test one day. Waxa dhacayna waxay ahayd maalin ayaa waxaa ku jiray imtixaankayga. The teacher actually came in. Maalinkiyaa soo galay. Asked Nathan, can you come with us? Wuxuuna weydiiyey, Nathan, mana soo raaci kartaa? Can you come with us? Mana soo raaci kartaa? And they searched my bag. Waxayna baareen boorsadayda. And it was over from there. Halkaasayna ku dhamaatay. Just shut down. Meeshii ku xirmatay ama meeshii lagu joojiyey. Shut down sidoo kale dimidna waa loo isticmaali karaa telefoonadoo kale. But we weren't shut down completely. Let me say that. We weren't shut down completely. Come on, yeah. We still had the employees running the business whilst I was excluded from the classroom. So we weren't shut down completely. All right, now. But we were not shut down completely. Laakiin gebi ahaan umaan xirmin ama umaanan joojinin. Let me say that aan taas dhaho. We had the employees running the business whilst I was excluded from the classroom. Shaqaalii ayaa waxay sii wadeen businesskii whilst markii ay u dhigantaa markan I was excluded from the classroom. Oo layga soo saaraya fasalka. Exclude, ka saarid. Waa cagsigii include. What was it or who inspired you to set up this business? What happened? What was it or who inspired you to set up this business? Maxay ahayd ama kuma kugu dhiirigeliyey inaad asaasid ganacsigan? What happened? Maxaa dhacay? So I actually went to a program which allowed people from black backgrounds, I'm mixed race myself. I actually went to a program. Waxaan aastay program which allowed people from black backgrounds kaasoo u ogolaanaya dadka madowga ah. I'm mixed race myself. Ani xataa waxaan ahay qof isku dhafan ah. Mixed race waxaa la dhahaa markii laba jinsiyad ay saroosaan wixii ka soo baxa. Sida caddaan iyo madow, Afrikaan iyo Chinese, wixii ka soo baxa loo yaqaanaa mixed race. And it was to better ourselves. So there was somebody that came in, we had loads of guests. And it was to better ourselves. Waxayna ahayd inaan nafteena kor u qaadno. Better markay ficil tahay, waxay la mid tahay sida improve oo kale. Sare u qaadid. Adaba isku day inaad samayso jumlad adigoo isticmaalaya ereyga better as a verb. Ficil ahaan adigoo u isticmaalaya. So there was somebody that came in. Waxaa jiray qof imaaday. We had loads of guests. Waxaana la joogay marti fara badan. Load asalka micnihiis waxaa waaye culeys. Laakiin hadda maadaama dad laga hadlaya waxaa leenahay dad fara badan. Large number of people. Waxaa jira erey badan oo luqadda Ingiliishka oo isku bedelayaan contextka ay markaas ku jiraan. But there was one guest in particular, and that was a guy called Carl. And he had a pass, I had a pass too. But one guest in particular. Laakiin hal marti khaasatan, and that was a guy called Carl. Kaasina wuxuu ahaa mid lagu magacaabo Carl. He had a past. يعني wuxuu lahaa taariikh oo loola jeedo يعني wuxuu soo maray nolol dhib badan يعني tuugu ahaan jiray ama uun qof fiican ma ahaan jirin. I had a past too. Anigana saas camal ahaa u dhahay. And he came in and he actually spoke to us about his business and how he started to get into business. And from that day I met him and he pulled out his car key. He came in and he actually spoke to us about his business. Wuu imaaday wuxuu nagala hadlay ganacsigiisa. And how he started to get into business. Iyo sida uu ku bilaabay ganacsiga. And from that day I met him. Laga soo bilaabo maalintaas aan la kulmay. And he pulled out his car key. Wuxuuna banaanka usoo bixiyey furaha gaarigiisa pull out. Banaanka usoo bixin. Sidoo kale soo jiididna way noqotaa. Sidoo kale haddii jira erey kugu cusub oo ka barata cashirka, isku day inaad qaybta commentska jumlooyin ku samaysid annagoo kula fiirin doonaa insha Allah. I remember the car key. And that from the moment I saw that, I was like, yeah, I'm getting into business. And that's the day I started working. Oh, you got an guitar key. Yeah, that nice car key. This guy, man, very good at car. I got to get into business. Yeah. That was it. And from the moment I saw that, I was like, yeah, I'm getting to business. Tan iyo markii aan arkay waxaas, waxaan dhahay waxaan bilaabayaa ganacsi. From the moment I saw that, laga soo bilaabo markii aan arkay taas, I was like, yeah, I'm getting to business. Waxaan dhahay haa, waa inaan bilaabaa ganacsi. And that's the day I started working. Waana maalintaas maalintii aan bilaabo shaqada. Oh, because he had a car key.
inuu furo gaari haysto darteeda. Nice car key. Furo gaari fiican. He said, man, he got a car. I got to get into business. Wuxuu dhahay asiga gaariyuu haystaa anna waa inaan ganacsi bilaabaa. That was it. Intaasay ahayd. Videogana maanta meeshaasuu ka egyahay. Su'aal adin hayaa marka. Adiga hadda arday ahaan yaa ku fudud inaad fahamtid lahjada Mareykanka mise lahjada Britishka ama UK. Inshallah ra'yigiina igala wadaaga qaybta commentska. Based on jawaabaha bixisiina inshallah videoska aan samayn doono kuwaasa ku salayn doona. Haddii aad leedihiin lahjado dhan na tusna, I'm down for it. Anyways, videogana maanta meeshaasuu ka egyahay. fadlan ha ilmaamina video like garaysa channel subscribe dhahdid nashar garaysa saxaabtada jarayna bartaan luqadda Englishka. And as always, that's it for today. See you in my next video. Bye.